ці характеристики від малого до великого. Так от, співвідношення кількості бібліотекарів до фермерів просто без їх якостей. Тоді в США було 1 до 20. Тобто, якщо ми просто відкинемо характеристику людини і спитаємо, кого краще обрати, то, звичайно, краще, щоб людина обрала, що це Стів – це фермер. Чому? Тому що набагато більше шансів, 1 до 20, що Стів дійсно фермер. Це перша частина. А друга частина звучить так. А якщо ми не будемо відкидати те, що людина має тонкий устрій душі, і прикинемо, що, наприклад, 40% бібліотекарів дійсно тонкий устрій душі. І нехай в 10% фермерів теж тонкий устрій душі. 4 рази менше. Питання. Кого нам краще вибрати в такому разі? І бачите, яка тут штука виходить. Тут у нас є гіпотеза і є умовна ймовірність. Ймовірність того, що Стів бібліотекар, якщо дано, що він має тонкий устрій душі. Назвемо це так. Тобто в нас є подія за умови, що трапилась інша подія. Тобто в нас є умовна ймовірність. Пам'ятаєте, що ми вчили на минулій лекції? Наступне питання. А як же назвати зворотну ситуацію? Тонкий устрій душі за умови, що фермер. Ймовірність там 0,1. Тонкий устрій душі подія за умови, що бібліотекар. Ймовірність там 0,4. І в нас є ще одна подія. Це фермер чи бібліотекар. Це фермер чи бібліотекар. І що в результаті в нас є? В нас є умовна ймовірність того, що людина бібліотекар, якщо в неї тонкий устрій душі, і умовна ймовірність появи тонкого устрою душі в залежності від професії, там, фермер чи бібліотекар. І в нас є ймовірність появи події фермер і бібліотекар. Оце все ті компоненти, які нам необхідні для того, щоб зробити теорему Байеса. Тобто, по факту, нам треба знайти ймовірність події за умови настання гіпотези. При тому у нас є апріорна ймовірність, у нас є ймовірність того, що ця подія трапиться або не трапиться без впливу тої гіпотези. І в нас є ймовірності появи гіпотез. Якщо ми підставимо значення якщо ми спробуємо скористатися логікою, в цьому разі, як це буде виглядати у випадку для фермера і бібліотекаря? По факту ми поділимо ймовірність того, що людина є бібліотекарем,
на сумарну кількість можливостей того, що людина є фермером. Тобто в нашому випадку це буде 4 поділене на 20, здається. На 20. І в результаті ми отримаємо ймовірність появи того, ну, не ймовірність появи, а ймовірність тої події, що людина є бібліотекарем, якщо має тонкий устрій душі. Тепер переходимо до самої лекції. Зараз я знайду презентацію. Так. І вже трохи поговоримо про це саме з формулами і з прикладами. Дивіться, what is Bayesian probability? Probability usually used to refer the frequency. We have talked about 2 lections ago when we discussing and learning trials. But if we talk about Bayesian probability, we are measuring a state of knowledge. It quantifies uncertainty. So how we feel it. It allows us to reason using uncertain statements. The Bayesian model is continually updated as more data is acquired. We have more data, so we update it again. And how these come about? If we have a billiard table and white billiard ball is rolled along a line and we look at it where it stops, and then we suppose that it has a uniform probability of falling anywhere on the line, and it stops on point P, we receive new information, and then we are talking about, for example, red billiard ball, which then rolled n times on the same uniform assumption, and then again we are receiving new information, and then we again rebuild Bayesian model with adding new and new information. And then we can ask a question to this model, like how many times does the red ball roll further than the white ball, and so on. So Bias Theorem shows the relationships between a conditional probability, its example, in our example about librarian, is a probability that Steve is librarian if he has artistic souls, and its inverse probability of having of artistic souls if you are librarian. So it allows us to make an inference from the probability of hypothesis given the evidence to the probability that evidence gives the hypothesis, and vice versa. So probability that Steve is librarian given that he has artistic soul, if we have probability of the artistic soul if he is librarian, multiplied by probability that he is librarian without taking in account any hypothesis, and divided by probability that he will be a farmer. So that's what is Bias Theorem about interconnecting between hypothesis and probability of
event given that hypothesis happens. So here we have two events, event A and event B. To use Bias theorem, we need to have probabilities of A and probability of B, at least. And also we need probability of hypothesis or probability of the evidence given the hypothesis happens. That's what we need. And using this formula, we can calculate P A if B given, or if we transform this formula, this equation, P B that A given. That's Bias theorem. So P A, it's a prior probability. It represents your knowledge about event A before you have gathered data, about the conditional probability. So in our example about Steve, it's probability that man is librarian. If we know that in our case, we have 1 to 20 probability that the man is a librarian. Or if we talk about medications, there is one person of the population that has schizophrenia. So if we know nothing about person, we can say that 0.01 is the probability that a person drown and have schizophrenia. Then B, if A given, conditional probability, probability of hypothesis for the case we are learning, for the case we are describing. In our case, it's a probability that somebody has artistic soul if he is librarian. In our case, 0.4. And the last is the probability of even B, of appearing of artistic soul, if we have nothing to know about the profession of this man. So PB, probability of B given A. It's like if you're trying to roll a total of 8 on 2 dice, and what is the probability that you achieve? I achieved this, given that the first die rolled at 6. It's conditional probability. So the Bias theorem says the probability of A given B is equal to the probability of B given A multiplies or times the prior probability of A and divided by the prior probability of B. So what we can say from this theorem? If we want to calculate the probability of A given B, we need probability of A, we need probability of B, and we need probability of B given A, if A happens. If we have these 3 components, we can calculate the probability of hypothesis. And simple example. Let's suppose that Bob is late one day. His boss wishes to estimate the probability that he traveled to work that day by car.
let me close. By a car. So he can use car, bus, or train. Car, bus, or train. We can calculate or get somewhere probability that train is late. For example, it's 1% that train will be late, or 20% that bus will late, or 50% that car will late, because he, for example, has some problems with car, or some traffic jams, or something else. He, boss, doesn't know which mode of transportation Bob usually uses. So his boss doesn't have information about probability, what kind of transport he usually uses. So he gives a prior probability of 1 in 3 to each of 3 possibilities. Do you remember at the first lecture, I tell you that we are hiding under the probability something we do not know. So if we do not know what kind of transport Bob have used this day, so we set 0.33 to this possibility, 1 in 3. Okay. And how to solve this problem? How to solve this problem? Let's try to explain it. What we need to estimate? Boss wishes to estimate probability that he traveled to work that day by car. We need to estimate probability that he traveled by car if given that Bob is late. So PA, it's a car, PB, it's a late. So probability, we need to find probability that he traveled by car if he was late. If we will use Bias rule, let's go here. We need to find probability. We need to calculate this value. We should have probability that he will be late if he is on car, probability that he was using car, and probability that he will be late. And let's see here. Probability that he is using car divided by probability that he will be late. So let's take a look into our data. We have probability that he will be late if he is using car. We have this value. We decided the probability that he having used car is 1 in 3. So let's say 0.3. We have this value too. And we do not have this value, probability that he is late. How can we calculate it? What do you think? And now
let's try to listen your opinion. I will still receive image to you. How can we calculate that Bob is late today? What do you think? Do you have any ideas? How can we calculate from this that Bob will be late today? We have same probability that he used like transport car, bus, or train. Yes, he doesn't know which mode of transportation Bob usually use, so he gives a prior probability of 1 in 3 to each of the 3 possibilities. So we need to sum як множення на добуток на multiplication of probability of using some kind of transport and probability that he can late on this transport, and sum all this multiplication for car, for bus, for train. Okay, let's see what is my solution was. We have this data. We know this because he will be late half the times he drives. We have this data. This is both assumption. And yes, this is your solution, like you just said. It's multiplication of probability that he have used car multiplied by probability that he will be late. Yes, plus multiplied train, not train, bus and train. But I have a question to you. Why we multiplied probability that he will late if he using car and probability that he is using car? Why we did it? Because we want to get the probability of he is late, so we need to sum he can late or in if he use car, or if he use bus, or he use train. No, only by this. Why we multiplied this? Because we need to get intersection that he late on car if he is use a car. Yes, because we are using multiplication rule of calculating of 2 events which happens in the same time. That he is on the car, yes, and event he is late. Because if we calculate, for example, we can calculate he is late but not on the car. It will be 0.5 multiplied by 0.66. Yes? Oh no. Yeah. No, because this is conditional probability only for car. We have no information about late, something else except car. And we can do just 0 minus 0.5 because it's other event space. And so your answer about multiplication is true, but it's true. It's true without but. My next question: why we set plus here? Why we set plus here? Because he can be late in different ways. You hear me? Very low, Again. low voice. Oh. Said. Now I can hear because what? Now you hear me? I have problems with my microphone. I can hear you now. Okay.
So Bob or whoever he is, he can be late in different ways, but Yeah. in different ways in one time. I mean, either by car or train or bus. So Yes, it's mutually exclusive events. Mutually exclusive events. And the event space of this problem is closed event space. So there is no way to go to his job except car, bus, or train. There is no way for food, for example. Yes? So if we use some of this sum here, because we are calculating probability of a complex event, which each element of this complex event is mutually exclusive with other. So if we go by car, it will not go by train or by bus, and so on. So that's why we can use sum, because these events are mutually exclusive. How do you think? Is the sum of these events will be equal to 1 or no? no, No. because he can be not late. Yes. Yes. Yes, definitely. Okay. Let's see what happened next. And now we have all what we need to calculate this data. Так. Maybe we need braces here. We need braces here, definitely. And now we can calculate probability that Bob have used car if given that he is late, that he was late. Here it is. And now we can set everything into this bias formula. We know the yes, we have late, and we calculate the result. Probability that Bob used car if he was late is equal to 0.7, almost 0.7. So let's usage of Bias theorem. Maybe more complex example. Let's try to discuss it. So some disease present in 0.5% of population. Blood test is 99% accurate. False positive rate is 5%. If someone tests positive, what is the probability that they have the disease? Так, давайте зробимо перерву. У нас до 12:55, так, якраз нормально. За цей час я вам завантажу зразок, один з зразків роботи, яка була в мене проведена, а також завантажу НКМЗ, яке я знайшов. Там є ще, крім всього іншого, списки літератури. Добре, зараз я на хвилиночку зупиню розшарювання екрану. І ми повернемося буквально через 5 хвилин до нашої лекції.
Так, зараз я скину в цей чат посилання на ресурс в DL. Так, і зараз знову розширю екран, поки у нас невеличка перерва. Так, дивіться, це НКМЗ, воно затверджувалося ще вже досить давно, років 5 тому. І дивіться, що тут у нас. Тут у нас є програма дисципліни, є конспект лекцій, є література. Тобто тут коротенький опис всіх визначень, які ви мусите знати. Так. Формул і так далі. Зараз повільно грузиться, дуже багато формул. А в кінці є запитання, які будуть на іспиті, запитання, теми, які будуть покриті на іспиті. Тобто можете полистати це НКМЗ і в результаті побачите, до чого вам готуватися приблизно. Так, ну, це буде дуже довго, бо тут дуже багато формул. Ладно. Знайти ви зможете це ось тут. Тепер я знову припиню трансляцію і викладу. Так, викладу зразок. Зразок однієї з робіт. Шукаю зразок зараз. Ще у нас перерва йде.
Так, перевірте, будь ласка, чи бачите ви зразок НДРС в дієлі? Я тільки що його завантажив. Так, є. Так, все відображається. Ну, ось це був непоганий зразок такої роботи. Вона була підготовлена під нашу хнурешну конференцію і на ній же випущена. Ну, можна випускати де завгодно, можна навіть не випускати, не видавати цю статтю. Питання в тому, щоб вона була якісно зроблена. Ну, особисто моя думка, це ті, хто зі мною співпрацюють, публікація не обов'язкова. Обов'язкове дослідження. Ну і тут воно досить непогано проведено. Ви можете передивитися приблизно на якість цього дослідження. Ця студентка захоплювалась, здається, шахами, або вона навіть мала якийсь спортивний розряд з шахів, і якраз порівнювала використання цієї методу Монте-Карло для теорії D-ігор. Так, Марія Бердник – це українська шахістка, майстер Фіде. 6-те місце в світі серед шахісток до 18 років, так і є. Ну, тут вам не обов'язково бути шахістами, просто це зразок такої роботи. Ось так. Так, ще я вам щось повинен був завантажити по методичках. Лекції. Хвилиночку. Ні, лекції я вам завантажу вже після самого заняття. А зараз повертаємось до нашої роботи. Так. Так. Я вам повинен розшарити екран, бо, здається, ви ще нічого не бачите. Так, теоретично ви бачите мій екран. And now we can talk about more complex example. So, as you remember, this is presents in 0.5 population. Blood test is 99% accurate. False positive rate 5%. If someone tests positive, what is the probability that they have the disease? And you should use bias formula here. Let's try to define events A and B. How to solve these kind of problems. First, we should define events A and B and describe our problem using these event names. What will be A? A event will be probability that they have the disease if given that test positive. So we have probability that somebody has the disease if given that the test is positive.
So event A, we have probability that disease present in 0.5 population. We can say that probability of A is 0.005. Event B, it's more interesting. Event B, what is the probability to receive positive test? And how to understand blood test is accurate? What means blood test is accurate? What means blood test is accurate? That means that test can be not right in 1%. Let's talk in A and B events. Event B, that test positive. Event A, we have diseased. So test is positive if we have disease in 99%. So P, probability of positive test, if given that we have disease, equal to 0.99. Is this accuracy of the test? It means that it shows correct result in 99% if given that you have this disease. And then we should calculate only PB. How to calculate it? Oh, it's a little bit harder. Let's take idea. Is it a solution of this task? And here we need to we should calculate these values. This is probability that test is positive and we have disease. That's it. This is probability of disease. That's it. And what is this? Let's try to describe and explain this. Probability, sum of the probability that you have disease and test is positive, plus probability that you have no disease and test is negative. How to understand, how to solve this kind of problem? Here is the key to the problem to this problem. When we can receive positive test result, when the test is true positive or test is false positive. By the way, which outcome could test have at all? Test could have could be true positive, false positive, true negative, false negative. Yes? So if we talk about true, but what is PB? It's probability that test is true. We should sum probability of happening of two mutually exclusive events, true positive and false positive. It will be probability of positive test. So we can use multiplication of probability of
true positive, and probability of false positive. And if we sum these two values, we will receive probability of positive test. And then we just calculate it once more time again. I did not write the braces here, so if you use clear math rules, it's not correct, but. And then we receive this result. And then we will receive this result. So this is the probability that you have disease if test is positive. Is this answer is intuitive or maybe counterintuitive? And why? And here is the place which I want to use to talk with you, which I want to try to think a little bit, to understand why this result in usual life will be accepted as counterintuitive. And it's true. It's really counterintuitive. Давайте я тепер трошки щось поясню вам. Дивіться, виходячи з нашої задачі, що в популяції ця хвороба присутня у 0,5% популяції, тест крові на 99% нормальний, ну не нормальний, а акуратний. І ми маємо 5% false positive виходів. Тобто в 5% вам скаже, що у вас є хвороба, коли у вас її насправді немає. А тепер питання. Яка ймовірність, що ви дійсно маєте хворобу, якщо ви зробили цей тест? І відповідно до наших розрахунків це всього-навсього 0,09. Ну, 0,09, майже 10%. За умови, що тест на 99% чесний. Як таке може бути? Давайте подумаємо, чи це контрінтуїтивно, чи інтуїтивно. Чи варто вам радіти, якщо вас відправили на тест на цукор, а у вас там діабет, і кажуть, ерунда, всього 10%, що в мене насправді діабет. Давайте спробуємо поговорити про це, бо в моїй лекції насправді ця частина найважливіша, щоб ви правильно сприймали теорію ймовірності, бо багато хто робить помилки. Так, є тут хто живий ще? Так, живі, просто слухай. Живий. Дуже незрозуміло. Тут яка штука. В цьому місці ви повинні подумати, і у вас повинні з'явитися якісь думки. Чому ось тут у нас 0,99 точність, 0,99. А якщо ми намагаємося застосувати теорему Байеса, то виходить 0,09. Це перша думка, це дивно. А друга думка, це що виходить, що результат аналізу, якщо вас направив доктор на аналізи, це повна ерунда, якщо всього-навсього 10%, що ви дійсно маєте ту хворобу. Чому так виходить? Насправді результат контрінтуїтивний. Ми всі знаємо, що якщо вас лікар направив здавати на цукор, і якщо цей цукор показує у вас 13, то у вас діабет. Це майже гарантовано, 99%. Але це в той самий час іде в розріз з цим, що ми з вами порахували. Чому так? І це насправді те питання, через яке теорія ймовірності досить часто вважається ерундою. Тому що з точки зору лікаря, який подивиться на оці мої викладки, він каже, так, в моїй практиці тест на кров, який має 99% точність, дійсно має 99% точність.
Вибачте, а можете ще раз пояснити, що означає 5% false positive? Це означає, що коли у вас немає захворювання, воно вам в 5% покаже, що воно у вас є. А я не розумію, як може бути, що тест точний на 99%, але оці 5%. Він Дивіться, про 99%. Це як з коронавірусом, до речі, це така класна фішка. Дивіться, тест на коронавірус мав точність 97%. Що це означає? Це означає, що якщо протестувати 100 людей, хворих на коронавірус, коронавірус, то... Ні, я не правий. Ще правий. То він скаже в 97% випадків, що в них дійсно є... Коронавірус – це неправильний приклад, бо там були інші цифри. Давайте візьмемо тест на цукор. От це той тест, який тут схожий. Якщо протестувати 100 людей з діабетом, в яких є діабет точно, і він є не тому, що там тест показав, а тому, що в них, наприклад, є симптоми діабету, і з них там вже почались там ще якісь речі, пов'язані з діабетом, то виявиться, що з сотні 99% цей тест покаже, що в них є діабет. А в 1% він такого не покаже. Він скаже, в тебе немає діабету. А насправді він в нього є. А false positive 5% – це якщо ми візьмемо сотню здорових людей, протестуємо їх на діабет, він покаже, що в 5% з них є діабет. Оце так працює. Ну, але ж коли в лікарні здають тести, не все ж населення планети здає тест, а ті, в якого є якісь вже первинні симптоми. Частково ви праві. Частково ви праві. Тому що ось ця формула в цій формулі, ось цей множник, бачите? Ось цей множник. В популяції це захворювання, цілих 0,5%. Для людини, яку ми просто взяли з вулиці, от їхали в метро, колись дьорнули і сказали, так, іди здавай. І в нього буде дійсно ось це значення. І геть інша історія, геть інша популяція. Якщо у вас, наприклад, я не пам'ятаю, які там симптоми діабету, що ви п'єте весь час воду, через кожні 15 хвилин у вас спрага, і вам хочеться пити ту воду, і це продовжується вже тижнями. І не тому, що ви пробігли 100 метрів чи викопали гектар картоплі, а просто от сидите за комп'ютером і така біда. То ви входите до іншої популяції, до популяції людей, які мають цей симптом. Розумієте? І ось ця цифра у вас геть інша. І до доктора по тест на діабет самостійно приходять люди не з цієї популяції, а люди з популяції, в якій вже є якісь симптоми. Розумієте? Тому ось це наше рішення, воно має сенс для якогось такого, для якоїсь людини, яку ми вихопили просто з вулиці. А для людини, яка прийшла в лікарню з симптомами, щоб правильно щось сказати, треба знайти ось цю ймовірність. І насправді ось це питання є ключовим, коли ви використовуєте теорему Байеса. А як нам знайти ось це і ось це? А потім, наприклад, ось це і ось це в нас є. Це зробили для нас виробники тесту. А ось це. Відповідно, тоді і ось це. Це теж проблема. Треба вести статистику, скільки було хворих з тих, хто прийшов до лікарні. Скільки було хворих з тих, хто прийшов до лікарні. І насправді інтуїтивно ми теж починаємо це робити, бо якщо у вас в сім'ї чи серед знайомих є якесь захворювання, візьмемо коронавірус.
в коронавірусі, здається, false positive rate був 3%. Тобто він лише в 3% або менше, можна подивитися на ті тести, показував, що у вас коронавірус, якщо у вас його немає. Чи 3, чи 0,3, там якась була дуже така неймовірна точність. Неймовірно. А ось ця точність була низька, відсотків 70 чи 60. Ну і відповідно ми прикидали, які у нас симптоми, відповідно від того оцінювали ймовірність того, що в нас є коронавірус. Ну, наприклад, коли я це хворів коронавірусом, ну не знаю, це було в серпні, двічі повністю вакцинований. Легке перенесення хвороби. То з усієї сім'ї його виявили лише в мене, хоча перехворіли одним і тим самим всі, хто були в цей час в контакті. І при тому я був навіть не перший, а там всередині цієї історії. Тобто, насправді ця історія працює. Тобто аналізи не завжди показують правду. І доктори саме тому і говорять, що лікують не результати аналізів, а лікують пацієнта. І діагноз просто по аналізам ніхто не ставить, а ставлять по сукупності ознак. І вам теж це треба розуміти. Але що я тут хочу до вас донести? Що це не теорія ймовірності погана, що ми отримали такий дивний результат, а неправильні вхідні дані, якщо ми будемо застосовувати ось такий підхід, не думаючи про те, що це значення інше для людини, яка вже прийшла з симптомами в поліклініку, до визначення цієї ймовірності. Якщо ми візьмемо сюди і поставимо не 0,5%, а десь 0,75% цей підрахунок, то ми отримаємо геть інше значення. Ми отримаємо геть інше значення, геть інший результат, який буде дуже сильно відрізнятися від цього. Ось так. Тому вам це треба знати. В Data Science ця ідея знаходить свій розвиток в такому твердженні: garbage in, garbage out. Якщо у вас сміття на вході, неправильні сміттєві дані на вході, то ви отримаєте сміття і на виході. Це не означає, що формули погані, чи методи не такі. Ні. І тому дуже багато часу приділяється розумінню цих даних. Якщо у вас є це розуміння, то далі... Так, а я вам не шарю екран, і показую на екрані із усіх сил. Розуміння цих даних. Розуміння цих даних. Тобто ось цей елемент нашої задачі правильний лише якщо ми візьмемо випадкову людину з вулиці, з маршрутки або з метро, і спитаємо його: так, іди, давай, аналіз. Ну, тоді буде десь отак, якщо так є. А якщо ми візьмемо людину, яка прийшла з симптомами, то це значення буде геть інше. І результат буде теж інакший. А тепер наступне запитання інтуїтивне звучить так. Якщо ми знаємо, що 40 чи 45% вашого населення має преддіабет після 45 років, яка буде ймовірність, що людина не має діабету, якщо результат негативний тест, якщо результат тесту негативний? Для того нам треба знати false negative. Ну, і, як правило, теж такий самий 5%. І перевернувши цю задачу, ми зрозуміємо, чому людям після 45 років говорять раз на рік здавати кров на цукор. Є в них симптоми чи нема? Тому що тут же вступає в дію управління
ризиками. Ризик того, що ви пропустите діабет, набагато гірший, ніж ті кошти, які витратите на перевірку цукру раз на рік. Ось так. Тобто, насправді, теорія ймовірності працює і дає інтуїтивно зрозумілі результати. І якщо ваш результат вступає в суперечку з вашою логікою, з інтуїцією, то тут є два варіанти. Або ви помиляєтесь в своїй оцінці світу, як воно насправді існує, або ви поставили не ті дані в ці формули. Ось і все. І кожен раз, коли ви робите якусь модель, і результат чомусь вас дивує, це привід перевірити її ще раз. Так, оце все, що я хотів вам сьогодні розповісти. Сьогодні я дозавантажу всі лекції, які в нас пройшли. І на цьому, здається, в нас закінчується легка частина теорії ймовірності. Не легка, а така, знаєте, там, де математики мало. І з наступної лекції в нас почнуться більш такі складні штуки. Так, що я повинен ще був сказати? What does this mean? Так, це я вже сказав. Угу. Це я казав вам декілька разів під час нашої лекції. Все. Чи є до мене запитання? Є запитання, скажіть, дедлайни з дослідження, які взагалі сроки, коли бажано його принести на стіл? Хвилиночку. Давайте я дещо вам покажу. Так. Зараз. Я відкрию розклад і будемо відштовхуватися від розкладу. Так, зараз я розширю екран. Так, ви бачите мій розклад. От дивіться, в нас остання лабораторна робота в моєї групи, першої, це 2.12. Я так думаю, що 9 або 16 або 23 вже буде іспит. Я не знаю, наскільки воно в цьому році, яким чином буде виставлена сесія, але якщо ви здасте його 12 грудня, 2 грудня, 3, 4, 5, скоріш за все буде окей. Тобто, давайте скажемо, 2 грудня – це такий собі дедлайн. 2 грудня. Ось так. Ще запитання? Так, якщо запитань більше немає, тоді дякую за увагу. До наступних зустрічей. До побачення. Дякуємо. Дякую вам. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення.